Welcome back again. सो ग्रॅव्हिटेशनचा जो आपला नेक्स्ट पॉईंट आहे पुढचा तो आपल्याला इथं नेक्स्ट पॉईंट पाहायचा आहे. ओके, सो नेक्स्ट पॉईंट आपला आहे ग्रॅव्हिटेशनचा. आय थिंक टाइम पिरियड ऑफ सॅटेलाइट. नेक्स्ट पॉईंट आपला आहे टाइम पिरियड ऑफ सॅटेलाइट. टाइम पिरियड ऑफ सॅटेलाइट म्हणजे काय, तर द टाइम टेकन बाय सॅटेलाइट टू कंप्लीट वन रिव्हॉल्यूशन राउंड दी अर्थ इट इज कॉल्ड एज अ पिरियडिक टाइम ऑफ सॅटेलाइट. ओके, मी इथं डेफिनेशन लिहितो बघा. डेफिनेशन लिहितो काय, द टाइम टेकन बाय सॅटेलाइट time taken by satellite to complete one revolution round the earth is called periodic time of satellite. It's called periodic time. Periodic time of satellite. As a program to periodic time of satellite. The time taken by satellite to complete world revolution around the earth. म्हणजे पृथ्वीभोवती एक फेरी पूर्ण करण्यासाठी घेतला गेलेला जो वेळ आहे त्यालाच आपण म्हणतो पिरियडिक टाइम ऑफ सॅटेलाइट. सो त्याच्यामध्ये काय म्हटलेलं आहे, सो याच्यामध्ये द टाइम टेकन बाय सॅटेलाइट टू कंप्लीट वन रिव्हॉल्यूशन. So consider a satellite of mass m project to a height h and provided a horizontal velocity equal to critical velocity. Then satellite revolves in a circular orbit of radius r. So distance traced by satellite in one revolution equal to circumference of the circular orbit within the periodic time. So critical speed is equal to, so critical speed is equal to, हे क्रिटिकल स्पीड किती असतं, सर्क्युम्फरन्स ऑफ द सर्कल, सर्क्युम्फरन्स ऑफ सर्कल, सर्क्युम्फरन्स ऑफ सर्कल अपॉन पिरियडिक टाइम, अपॉन पिरियडिक टाइम. सो क्रिटिकल स्पीड Vc is equal to, क्रिटिकल स्पीड Vc is equal to सर्क्युम्फरन्स ऑफ सर्कल that is 2 pi r डिवाइडेड बाय पिरियडिक टाइम t. एक फेरी पूर्ण करायची आहे. ठीक, पण काय म्हटलं, कन्सिडर अ सॅटेलाइट ऑफ मास m. एक सॅटेलाइट आहे ज्याचं मास आपण काय कन्सिडर केलं, स्मॉल m. सो लेट स्मॉल m बी द मास ऑफ दॅट सॅटेलाइट विच इज रिव्हॉल्विंग राउंड दी अर्थ at height h above the earth's surface. So therefore the necessary critical speed due to which it is moving in a circular orbit. So critical speed is equal to circumference of circle upon periodic time. So Vc is equal to 2 pi r upon periodic time t. Okay. So here we have to find out the periodic time t is equal to 2 pi r upon छेदामध्ये काय बघा इकडं Vc.
So 2 pi r upon Vc. So Vc is equal to आपल्याला माहिती आहे under root gm upon r असतं. So therefore we have know that Vc is equal आपल्याला माहिती आहे. But we know that Vc is equal to under root gm upon small r. So therefore T is equal to 2 pi r upon Vc ची काय आहे under root gm upon small r. Okay. So याची व्हॅल्यू आपण इथं पुटअप केली. सो Vc ची व्हॅल्यू आपण पुटअप केली. सो हेच आपण हे जर इकडे लिहिले तर कसं लिहू शकतो बघा under root gm upon small r is equal to 2 pi r upon t. दिसते बघा सगळ्यांनी. ओके सगळ्यांनी दिसते का? ओके गुड. आता आपण काय करू दोन्ही बाजूचा स्क्वेअर करू आणि टी स्क्वेअर आपण इकडे आणलं समजा. सो हा जर मी पॉईंट इकडे घेतला तर कसं होणार बघा बाळांनो टी स्क्वेअर इज इक्वल टू हा इकडे घेतला म्हणजे हा इकडे जाईल. सो 2 चा स्क्वेअर किती येणार 4 येतं. पायचा स्क्वेअर काय येणार सांगा पाय स्क्वेअर आणि आर चा स्क्वेअर काय येणार आहे आर स्क्वेअर अपॉन म्हणजे 4 पाय स्क्वेअर आर स्क्वेअर अपॉन इकडे जाईल अंडर रूट आणि स्क्वेअर कॅन्सल. सो राहणार काय बघा जीएम अपॉन आर. सो हा आणखी वरती जाईल. सो टी स्क्वेअर इज इक्वल टू 4 पाय स्क्वेअर आर आणखीन एक वाढला अपॉन जीएम. सो एक्सप्रेशन काय झालं काय लिहिता येतं बघा. सो टी स्क्वेअर इज इक्वल टू 4 पाय स्क्वेअर आर क्यूब अपॉन जीएम. सो टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साइड्स काय करू आपण त्याचं वर्गमूळ घेऊ म्हणजे पिरियडिक टाइम टी इज इक्वल टू त्याचं वर्गमूळ येतं 2 पाय स्क्वेअरचं काय येणार पाय. ओके हे अंडर रूट मध्ये काय येणार सगळा आर क्यूब अपॉन जीएम. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पिरियडिक टाइम ऑफ सॅटेलाइट. काय आलं टी इज इक्वल टू 2 पाय अंडर रूट आर क्यूब अपॉन जीएम. आता याच्यामध्ये जीएम ची व्हॅल्यू पण आपण पुटअप करू शकतो. सो जीएम ची व्हॅल्यू जर आपण पुटअप केली तर ते एक्सप्रेशन कसं लिहू शकतो आपण जीएम ची फक्त व्हॅल्यू तिथं पुटअप करायची. काय आहे जीएम ची व्हॅल्यू जीएम इज इक्वल टू जी इंटू आर प्लस एच ब्रॅकेट स्क्वेअर. सो टी इज इक्वल टू टू पाय अंडर रूट आर क्यूब. आर क्यूब म्हणजे काय आहे ऍक्च्युली आर प्लस एच ब्रॅकेटचा क्यूब अपॉन जीएम. जीएम म्हणजे काय जीएच इंटू आर प्लस एच ब्रॅकेट स्क्वेअर. हा स्क्वेअर आणि क्यूब काय होईल कॅन्सल. सो टी इज इक्वल टू 2 पाय अंडर रूट आर प्लस एच अपॉन जीएच. सो हे आपलं नेक्स्ट इक्वेशन आपण लिहू शकतो. असेही लिहू शकतो किंवा स्मॉल आर अपॉन जीएच सुद्धा म्हणू शकतो. सो हे डिफरंट फॉर्म्स मी लिहिले बघा. पिरियडिक टाइम ऑफ सॅटेलाइट काय म्हटलं आपण द टाइम टेकन बाय सॅटेलाइट टू कंप्लीट वन रिव्हॉल्युशन राउंड द अर्थ इज कॉल्ड एज अ पिरियडिक टाइम ऑफ सॅटेलाइट. ओके सो कन्सिडर अ सॅटेलाइट विच इज रिव्हॉल्विंग ॲट हाईट एच अबव द अर्थ सरफेस इन अ सर्क्युलर ऑर्बिट. लेट स्मॉल एम बी द मास ऑफ द सॅटेलाइट. सो देअरफॉर क्रिटिकल स्पीड इज इक्वल टू critical speed is equal to क्या होना होगा Vc is equal to circumference of circle upon periodic time. So Vc is equal to 2 pi upon t. So तुम्ही t इकडे घेतला Vc च्या जवळ जाईल. So t is equal to 2 pi upon Vc. So we know that Vc is equal to under root gm upon r. हे आपल्याला माहिती आहे. So t is equal to 2 pi as it is. Vc ची व्हॅल्यू काय आहे under root gm upon r. So मी इकडे घेतला हा इकडे घेतला दोघांचा स्क्वेअर केला. So t square is equal to काय बघा 4 pi square r square अपॉन जी एम अपॉन आर. सो टी स्क्वेअर इज इक्वल टू 4 पाय स्क्वेअर आर तो वरती गेला आर क्यूब अपॉन जी एम. सो 4 आणि पाय स्क्वेअरचं वर्गमूळ लिहिलं आणि वर्गमूळामध्ये काय राहील बघा आर क्यूब अपॉन जी एम. ओके सो तेच आपण वरती लिहिलं. सो टी इज टू 2 पाय अंडर रूट
स्मॉल आर म्हणजेच काय असतं, आर प्लस एच ब्रॅकेटचा क्यूब, आणि जी एम म्हणजे जी एच इंटू आर प्लस एच ब्रॅकेट स्क्वेअर आपल्याला माहिती आहे. सो टी इज 2 पाय आर अपॉन एच अपॉन जी एच. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पिरियडिक टाइम ऑफ सॅटेलाइट. कशाचं एक्सप्रेशन आहे, पिरियडिक टाइम ऑफ सॅटेलाइटचं हे एक्सप्रेशन आहे. ओके. So revolving in circular orbit around the Earth. Period of satellite does not depend on its mass. It depends on mass of the Earth, radius of the Earth, and height of the satellite. If the height of projection is increased, the period of satellite increases. So period of satellite can also be obtained in terms of acceleration due to gravity. त्या टर्ममध्ये सुद्धा आपण काय करू शकतो, मिळवू शकतो, जे आता आपण इथं मिळवलेलं आहे. सो मी फक्त आर प्लस एचच्या ठिकाणी काय पुटअप करायचं आहे, आर प्लस एच म्हणजेच काय असतं, स्मॉलर. So T is equal to 2 pi under root small r upon gh. So this is the expression for periodic time of satellite. आता याच्यामध्ये काय म्हटलं, when satellite revolves very close to surface of the earth, तर स्मॉल आर येणार नाही, फक्त कॅपिटल आर येईल. ओके. आता त्याच्यामध्ये एक्झाम्पल आपल्याला घ्यायचं आहे. ठीक आहे, या बाजूला आपण एक्झाम्पल घेऊ. करायचं आम्हाला तर 2 तास हालतच नाही. So next example here. Next example. Example बघा काय आहे. Calculate the period of revolution of a polar satellite. Calculate the period of revolution. Calculate the period of revolution. Calculate the period of revolution of a polar satellite. Of a polar satellite. Calculate the period of revolution of a polar satellite orbiting close to the surface of the Earth. Orbiting close to the surface of the Earth. Surface of Earth. Given capital R is equal to what दिलेला आहे 6400 किलोमीटर. आणि स्मॉल जी ची व्हॅल्यू दिली acceleration due to gravity 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. विचारलं काय बघा, कॅल्क्युलेट द पिरियड ऑफ रिव्होल्यूशन ऑफ अ पोलर सॅटेलाइट. पोलर सॅटेलाइटचा आपल्याला पिरियड ऑफ रिव्होल्यूशन म्हणजे टाइम पिरियड टी विचारलेला आहे. कॅल्क्युलेट द पिरियड ऑफ पोलर सॅटेलाइट म्हणजे पिरियड ऑफ सॅटेलाइट काढायचं आपल्याला पोलर सॅटेलाइटचं. ऑर्बिटिंग क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ, जो सॅटेलाइटला अतिशय काय करतो, क्लोज मध्ये रिव्हॉल्व होतो. जी रेडियस आहे 6400 किलोमीटर. ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी 9.8. पिरियड काढायचा आहे पोलर सॅटेलाइटचा. सो H is negligible as satellites too close to the surface. बघा H कसा आहे, H is negligible. H is negligible as satellite is close to Earth's surface. Is close to Earth's surface
H is negligible as satellite is close to our surface. So R plus H is approximately equal to R. मग आपण R plus H काय म्हणू शकतो? Is equal to R म्हणू शकतो. Acceleration at height is equal to G म्हणू शकतो. Okay. So radius किती दिले? R is equal to 6400 किलोमीटर. म्हणजेच काय? 6.4 into 10⁶ मीटर. So आपलं रेडियस काय आहे? 6.4 into 10⁶ मीटर. So T is equal to periodic time T is equal to 2 pi under root काय आहे बघा R plus H upon G. So T is equal to 2 pi under root R upon G. Okay. So हा आपला फॉर्म्युला आहे. So therefore T is equal to 2 into 3.14 under root R. R म्हणजे किती आहे बघा 6.4 into 10⁶ divided by G ची व्हॅल्यू किती आहे 9.8. So T is equal to त्याची मल्टिप्लिकेशन 6.28 2 4s are 8 2 1s are 2 3s are 6. ओके into under root काय आहे बघा 6.4 आणि 9.8. याचा काय घ्यायचा लागेल रेशो घ्यावा लागेल. याचा हाफ काय येईल बघा 4.9 आणि याचा हाफ काय आहे बघा 3.2. अगेन या दोघांचं काय घ्यावं लागेल रेशो. सो ते जे काय आन्सर असेल एकत्रित सॉल्व्ह केल्यानंतरचं आता बाय युजिंग लॉग टेबल तुम्ही ते पाहू शकता. ते आहे बघा 5.705 into 10⁻³ सेकंड. काय आहे 5.705 into 10⁻³ सेकंड म्हणजे जवळपास 85 मिनिट ॲप्रॉक्सिमेटली. टोटल किती येतं बघा 85 मिनिट्स. So T is equal to 85 minutes approximately. म्हणजे जवळपास तेवढे approximately. ओके. सो आपल्याला एक्झाम्पल काय मध्ये विचारलेलं कॅल्क्युलेट द पिरियड ऑफ रिव्होल्यूशन ऑफ पोलर सॅटेलाइट. एक पोलर सॅटेलाइट आहे आणि त्याचा असणारा पिरियड विचारलेला ऑर्बिटिंग क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ. काय म्हटलं बघा कॅल्क्युलेट द पिरियड ऑफ रिव्होल्यूशन ऑफ अ पोलर सॅटेलाइट ऑर्बिटिंग क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ. सो गिवन काय दिलेलं आहे रेडियस 6400 किलोमीटर. त्यानंतर ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटीची व्हॅल्यू दिलेली आहे किती दिलेली आहे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. आता ह्याच्यामध्ये जर आपण विचार केला तर लक्षात घ्या त्याच्यामध्ये असणारी त्याचं जे काही ऑर्बिटिंग सॅटेलाइट आहे ती कशी आहे तर याच्यामध्ये एच हा निग्लिजिबल आहे. ओके म्हणजे एच काय होतो निग्लिजिबल ॲज सॅटेलाइट इज व्हेरी क्लोज टू अर्थ सर्फेस. सो ह्याच्यामध्ये हाईट काय होणार आहे निग्लेक्ट होणार. सो एच इज निग्लिजिबल ॲज सॅटेलाइट इज व्हेरी क्लोज टू अर्थ सर्फेस. सो आर प्लस एच इज ॲप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू आर आणि ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी इज इक्वल टू जी. सो रेडियस ऑफ द अर्थ किती आहे 6400 किलोमीटर आहे म्हणजे किती 6.4 into 10⁶ मीटर. आता ॲक्च्युली किलोमीटरचं रूपांतर मीटरमध्ये करताना 6400 गुणिले 10⁻³ आणि आपण 0.3 घेतले म्हणजे 6.4 येणार. आता पिरियड ऑफ रिव्होल्यूशन किती दिलेलं आहे आपल्याला T इज इक्वल टू 2 pi under root R upon G. सो T इज इक्वल टू 2 into पायची व्हॅल्यू 3.14 अंडर रूट रेडियस ऑफ द 6.4 into 10⁶ अपॉन ॲक्सेलरेशन टू ग्रॅव्हिटी 9.8. हे सॉल्व केलं तर जवळपास येतं किती 5.705 into 10⁻³ सेकंड म्हणजे जवळपास 85 मिनिट्स. ओके ठीक आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल द नेक्स्ट एक्झाम्पल तुम्ही सॉल्व करू शकताय बरोबर आहे का. ओके
नेक्स्ट एक्झाम्पल काय सिम्पल आहे ते तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. आपण नेक्स्ट एक्सप्रेशन बघू. बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सॅटेलाइट. ओके, नेक्स्ट एक्सप्रेशन आपण बघू. नेक्स्ट पॉइंट आपला जो आहे तो आहे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सॅटेलाइट. बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सॅटेलाइट. The minimum energy required by a satellite to escape from Earth's gravitational influence is the binding energy of the satellite. म्हणजे काय म्हटले बाइंडिंग एनर्जी म्हणजे द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय अ सॅटेलाइट. मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड कोणाला लागणार आहे? सॅटेलाइटला. सो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय अ सॅटेलाइट टू एस्केप फ्रॉम अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल इन्फ्लुएन्स. पृथ्वीचं जे काय असणारं अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल इन्फ्लुएन्स आहे त्याच्यापासून दूर जाण्यासाठी जी मिनिमम अमाऊंट ऑफ एनर्जी लागेल इट इज नथिंग बट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सॅटेलाइट. ओके, आता याच्यामध्ये नेक्स्ट आपण बघणार आहोत एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सॅटेलाइट रिव्हॉल्विंग इन अ सर्क्युलर ऑर्बिट राउंड दी अर्थ. नेक्स्ट पॉइंट आपला बघा त्याच्यामधला जे डेफिनेशन काय आहे. द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required by a satellite the minimum amount of energy required by a satellite to escape from Earth's gravitational influence यालाच आपण काय म्हणणार आहोत इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सॅटेलाइट. इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सॅटेलाइट. So minimum amount of energy required to escape. The minimum amount of energy is required by satellite to escape from Earth gravitational influence. It is nothing but a binding energy of that satellite. So next point आपला आहे expression for binding energy. Expression for binding energy. Expression for binding energy of a satellite. Revolving in circular orbit. Revolving in circular orbit round the earth. हे आपल्याला पॉइंट बघायचं होतं. Round the earth. So expression for binding energy कोणाची सॅटेलाइटची रिव्हॉल्विंग सर्क्युलर ऑर्बिट राउंड दी अर्थ हे आपल्याला बघायचं. काय काय बघितलं पहिल्यांदा आपण बाइंडिंग एनर्जीची काय बघितली डेफिनेशन.
त्यानंतर काय बघायचं आपल्याला त्याच्यामध्ये असणारं एक्सप्रेशन. आता इथं सुद्धा आपण आहे या गोष्टी मांडणार आहे. कन्सिडर अ सॅटेलाइट ऑफ मास m revolving at height h above the earth's surface, okay, in a circular orbit. It possesses potential energy as well as kinetic energy. कॅपिटल M म्हणजे मास ऑफ द अर्थ आहे, कॅपिटल R म्हणजे रेडियस ऑफ द अर्थ आहे, VC म्हणजे त्याला आपण काय म्हणतो क्रिटिकल व्हेलॉसिटी, आणि स्मॉल r म्हणजे r प्लस h विथ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट. सो कायनेटिक एनर्जी ऑफ सॅटेलाइट दॅट इज हाफ mvc स्क्वेअर, and gravitational potential at a distance small r from the center of the earth is minus gm upon r. So potential energy of satellite is equal to gravitational potential into mass of the satellite. त्यानुसार आपण काय करू, त्याला kinetic energy पहिल्यांदा फाइंड आउट करू. So kinetic energy of satellite is given by half m vc square. So half m vc म्हणजे अंडर रूट gm upon r त्याचा स्क्वेअर आहे. So gm upon r राहणार आहे. ओके, सो कॅन बी रिटन ॲज हाफ gm अपॉन r. त्याला आपण इक्वेशन बघ फर्स्ट म्हटलं. ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल is given by, so gravitational potential काय असतं, is equal to minus gm upon small r. Gravitational potential of that satellite from the center of the earth. The center of earth पासून जर आपण gravitational potential जर घेतलं तर ते काय होतं, minus gm upon r असं होतं. ओके, so therefore its potential energy is given by, therefore its potential energy is equal to, त्याची potential energy कशी भेटणार आपल्याला, potential energy म्हणजे त्याच्यामध्ये असणार त्याचं gravitational potential into mass. Potential energy is equal to gravitational potential into mass of satellite. Mass of satellite. So gravitational potential minus gm upon r and mass of satellite minus gm upon r. सो इक्वेशन नंबर 2 की आपल्याला त्याच्यामध्ये असणार काय भेटलं, पोटेन्शियल एनर्जी भेटली. ओके, काय काय बघितलं आपण. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्सिडर अ सॅटेलाइट ऑफ मास m which is revolving around the earth. So here we have to find out its binding energy. Let capital R be the radius of the small m with capital M with the mass of the earth. So therefore whenever the satellite revolving around the earth, it possesses both types of energy, that is potential energy as well as, त्याच्यामध्ये काय असणार आहे बघा, ज्यावेळी सॅटेलाइट एखाद्या अर्थभोवती फिरतो तेव्हा तो दोन टाईपच्या एनर्जी प्रोड्यूस करतो, पोटेन्शियल एनर्जी ॲज वेल ॲज कायनेटिक एनर्जी. सो कायनेटिक एनर्जी आपण लिहिली हाफ एम व्ही सी स्क्वेअर म्हणजे हाफ जी एम पण आर भेटली. त्यानंतर पोटेन्शियल एनर्जीसाठी आपल्याला ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल गरजेचं आहे. सो ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल इंटू मास ऑफ द सॅटेलाइट. सो इक्वेशन नंबर काय भेटलं, सेकंड भेटलं. सो आता आपल्याला त्याच्यामध्ये असणार काय करायचे, टोटल एनर्जी फाइंड आउट करायची. सो टोटल एनर्जी ऑफ द सॅटेलाइट इज गिवन बाय, सो देयरफॉर टोटल एनर्जी ऑफ द सॅटेलाइट इज गिवन बाय, ती कशी भेटणार बघा. सो टोटल एनर्जी ऑफ सॅटेलाइट इज गिवन बाय total energy of satellite is given by, काय असणार total energy, potential energy plus kinetic energy. So total energy is equal to potential energy याच्यामध्ये काय आहे minus gm upon r, kinetic energy काय आहे half gm upon r. So half gmm upon small r minus gmm upon small r. सो याच्यामध्ये काय होतं बघा, हा -1 आहे, हा +1 आहे, एक मधून अर्धा गेला, अर्धा आहे, मोठ्या संख्येचे मायनस. सो काय राहणार -12 gmm upon r. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दॅट सॅटेलाइट. म्हणजे त्या ठिकाणी असं काय भेटलं आपल्याला, टोटल एनर्जी भेटली. सो टोटल एनर्जी ऑफ अ सर्क्युलरली ऑर्बिटिंग सॅटेलाइट इज निगेटिव्ह.
which indicates that satellite is bound to the earth due to gravitational force of attraction. For the satellite to be free from the earth's gravitational influence, its total energy should become non-negative. Hence the minimum energy be supplied to unbind the satellite, that is plus half gma upon r. So this is the expression for binding energy of that satellite. Okay, तर या ठिकाणी आपला 11वीचा ग्रॅव्हिटेशन हा टॉपिक कंप्लीट झालेला आहे. धन्यवाद.